the difference between reality and digital will blur. সো আমি এখন বসে আছি, সো হলোগ্রাফিক টেলিকাস্টের মাধ্যমে আপনি বুঝতে পারবেন না যে আমি কি রিয়েল সেন্সে বসে আছি না আসলে আমার ইমেজ বসে আছে. সো দ্যাট সর্ট অফ অ্যাডভান্টেজেস. অলসো ভিডিও কনফারেন্সিং উইল গো ওয়াইল্ড. Welcome, ladies and gentlemen. Welcome to a brilliant show called Samsung Presents The A-Cast. What is it? It's a future-ready podcast. Future-ready word to use করলাম termটা. বুঝতে পারছেন এই এপিসোডে বা এই শোতে আমরা কি নিয়ে কথা বলবো. We're going to be talking about the future. We're going to be talking about 5G, which is why, as you all know, I'm not the right candidate. So I have someone who is an expert in this industry, in this field. And উনাকে actually আমি না, উনি নিজে introduce করে দেখ my guest. আসসালামু আলাইকুম. আমি মোহাম্মদ Sajjad Hasib, working as the Chief Marketing Officer in Grameenphone Limited. In this industry, it's been more than 16 years for me, and I've been really excited in this evolution of the telecommunication technology in Bangladesh for the last 2 decades. My expertise lies in sales, marketing, customer experience, product management, and also business intelligence. Welcome, brother. How are you? কেমন যাচ্ছে আপনার business work and everything? Oh, it's going fine. And since it's you're talking about future, right? Talking about 5G here. 5G, absolutely. So আমরা শুরুতেই যদি 5G নিয়ে যদি কথা বলতে চাই, আমরা এখন আছি 4G এর যুগে. So what is the difference between 4G and যেটা আসছে 5G? Well, it's a question of the millennium now. Right. What is the difference between 4G and 5G? So basically 5G, when we talk about, it's about very high speed internet. Okay. And it's a very low latency internet, which means that যখন আমরা কোনো কিছু activity করি over the internet, the loading, the startup is really fast. Okay. And এটাকে বলা হয় latency, how much time it takes to grab the information fast and then display. So একটা হচ্ছে speed, একটা হচ্ছে latency. Okay. The other part হচ্ছে 5G is really fast because it's built on cloud. Okay. So 4G is equipment and lots of radio equipment উপর base করে আছে, and 5G entire ecosystem is built on the cloud. Mostly what we see is like the huge possibility of 5G is still unexplored. Achha. It's a huge uplift of the entire internet ecosystem as we are seeing now in 4G era. Right. So 4G এর full advantage এখনো আমরা নিতে পারিনি, but তার উপরে এখন 5G চলে আসতেছে, which means you can understand যে এটা huge potential নিয়ে আসছে আমাদের entire world এর জন্য. The sky is the limit. Sky is the limit, and then people are still wondering what they can do with this technology. They're trying to build a lot of applications, processes around, so to take full advantage of 5G ecosystem. Okay, so speaking of that, if as a normal general human being, if I ask you, why should I buy a 5G phone? Amar ki kaje dibe? Well, if you see that the 5G phones that are in the market now, or the operators or the manufacturers who are launching 5G phone are also one of the top brands of the world. Okay. And not everybody is launching 5G phone. So the ones who are launching 5G phone are the very big brands. Right. The second important point is it is not only about 5G, because the current phones that are যে ফোনগুলো বের হচ্ছে এখন 5G টেকনোলজি দিয়ে, এগুলো হচ্ছে also chipset wise and also the ability of the software and the hardware integration is really high. For example, voice quality. These phones, the phones are with 5G ready. They comes with a very high quality HD voice plus HD plus যেটাকে বলে. Plus also the loading, the processors are really advanced to take the full advantage of the future ready technology like 5G. Right. And also continuously there are companies that are coming up with very high fidelity, low latency gaming application. Right. So it is always better to be upgraded with the latest technology. Right. We can take the full advantage of that chipset that is available with 5G, because already এগুলো current ecosystem এও আরো ভালো result দিবে. So when 5G is available, I can be just readily plug and play. Plus there are countries in the world that are already having 5G. Right. So once you roam around those areas, you will get 5G. Like for example, I was in US a couple of months back, and there is 5G is there. Okay. So you can see your phone is displaying 5G, and you can take the advantage of that technology or the device. So আজকে না হোক কালকে আসবে, কিছু কিছু জায়গায় আছে সেখানে অ্যাডভান্টেজ নেওয়া যাবে. So according to Sajjad bhai, যে আমাদের
5G পুরোপুরি না থাকলেও having a 5G phone is an advantage because it is much more advanced in terms of chipsets and a lot of other technologies, so might as well make full use of it. Okay, so 5G দিয়ে লাইফটা কতটা ডিফারেন্ট হতে পারে আমাদের? এই কোশ্চেনটা বেশ বড় কোশ্চেন, Okay. অ্যান্ড দেন ইউ হ্যাভ টু বি ড্রিমি, বিট অ্যাসপায়ারিং, অ্যান্ড একটু ইমাজিনেটিভ হতে হবে যদি 5G নিয়ে কি করা যেতে পারে এটা যদি আমরা বলতে চাই। সো আমি কয়েকটা এক্সাম্পল দিয়ে এটাকে এক্সপ্লেন করব, বিকজ আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু গো ইনটু দ্য টেকনিক্যালিটি অফ দ্য 5G, হাউ ইট ইজ বিল্ট অ্যারাউন্ড, বাট হাউ কনজিউমার্স অ্যান্ড বিজনেসেস ক্যান গেট বেনিফিট আউট অফ দ্য 5G. Right. So first of all, let's say আপনি একটা ট্রাভেল এজেন্টের কাছে গেলেন and you want to book a trip. আচ্ছা। And that travel agent wants showing you pictures or videos, and you are not still satisfied that okay আমি বুঝতে পারতেছি না, ডিসিশন নিতে পারছি না, then that travel agent what he does is he gives you a VR set. Okay. And then আপনি actually এটাতে হুক করে আপনি you are seeing that location real time. Right. With your eyes, and as if you are basically already travel agent office boshe I would be in you Maldives. will be in Paris, you will be in Italy, and walking in the location, feeling okay, how does it look like inside the hotel, inside the beach and all. Right. So that's called the VR technology. Okay. And that requires a very high speed and a low latency, so that you can see real time. যে ওখানে এখন কি হচ্ছে, I want to go exactly, আমি একদম ফিজিক্যালি ওই জায়গাতে উপস্থিত থাকতে চাই. So that's one. Facebook has recently been Meta নিয়ে কথা বলছে, metaverse. I was going to come to that. And that metaverse, the difference between reality and digital will blur. So আমি এখন বসে আছি, সো হলোগ্রাফিক টেলিকাস্টের মাধ্যমে আপনি বুঝতে পারবেন না যে আমি কি রিয়েল সেন্সে বসে আছি না আসলে আমার ইমেজ বসে আছে. সো দ্যাট সোর্ট অফ অ্যাডভান্টেজেস। অলসো ভিডিও কনফারেন্সিং উইল গো ওয়াইল্ড in future. এখন অলরেডি আমরা 4G টেকনোলজিতে এর বেনিফিট নিচ্ছি, বাট you will see that conferences are happening, workshops are happening on this 5G technology. এটা হচ্ছে কনজিউমার এন্ডে. Also there are other big advantages like gaming. So gaming you need more and more and more bandwidth because the resolution keeps on improving and then এইটাতেও আপনার low latency লাগবে because once you're playing with someone, so online gaming এ যেটা হয় যে একজন অ্যাটাক করছে, আপনাকে ডিফেন্স করতে হবে অথবা অ্যাটাক করতে হবে, এটাকে মানে মিনিমিলি ফ্র্যাকশন অফ আ সেকেন্ড হতে হবে. দ্যাট ওয়্যার ইউ রিকোয়ার লো ল্যাটেন্সি স্পিড এট ভেরি হাই রেজলিউশনের জন্য ইমেজ স্পিডটা লাগে. সো এই জাতীয় জিনিসগুলো এখনো পুরোপুরি আমি যেটা বললাম যে ইট হ্যাজ নট বিন ইমপ্লিমেন্টেড অর ইটস রিয়েলি দি ডেভেলপার্স আর স্টিল ইনোভেটিং অ্যান্ড দে আর ওয়ার্কিং অন ইট. সো এগুলো আসবে ফিউচারে. আর সেকেন্ডলি আমি যদি বিজনেসের কথা বলি, বিজনেসের হিউজ অ্যাডভান্টেজ আছে. সো এটা মোর অর লেস, যেহেতু আমরা এখানে কনজিউমার নিয়ে কথা বলছি, বাট বিজনেসেও এটার আইওটি, যেরকম আপনি মনে করেন ইন্ডাস্ট্রিজ, হসপিটালস, এয়ারপোর্টস, এগুলো আপনার যে স্মার্ট ওয়েতে চলবে. রাইট. স্পিকিং অফ আমাদের বাংলাদেশকে কিভাবে হেল্প করবে 5G ওভারঅল? So overall, there are a lot of applications. Like for example, আমি যদি government side যাই, so 5G is not only consumer. You will also have devices across the ecosystem. Like আমরা মেট্রো রেল ওপেন করছি, so মেট্রো রেলের এই জাতীয় জায়গাগুলোতে কিন্তু কানেক্টিভিটি লাগবে, এবং you need smart ticketing, you need smart. আপনি যদি নরওয়েতে যান, if you go to Norway, and then you will see that there is no one in the train station, it's operating on its own. নিজে চলতেছে, আপনি কার্ড সোয়াইপ করে নিলেন, আপনি সেলফ চেক ইন করলেন. সো এই জিনিসগুলো কিন্তু অনলাইনে হয় 100%. সো এই ইকোসিস্টেম ইনফ্রাস্ট্রাকচার সাপোর্ট করার জন্য কিন্তু আপনার হাই স্পিড ব্যান্ডউইথ ইন্টারনেট লাগবে. প্লাস হচ্ছে দেয়ার আর আদার পার্টস. আপনি যদি এয়ারপোর্ট দেখেন, সিঙ্গাপুর এয়ারপোর্টে যে আপনি যদি দেখেন যে দিজ আর স্মার্ট এয়ারপোর্টস বলা হয়, দেয়ার ইজ নো পিপল, আপনি জাস্ট যাবেন, জিনিস সব টেকনোলজি বেসড. এই জাতীয় জিনিসগুলো আসলে কানেক্টিভিটি প্রয়োজন, এবং একটা দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য ফাস্ট, বিকজ দিজ আর মিনস দ্যাট ইউ আর কনসিস্টেন্ট, ইউ ক্যান টেক মোর সার্ভিসেস, প্রোডাক্টিভিটি বেড়ে যায়. সো কানেক্টিভিটির সাথে সাথে এগুলো আসছে. সো আমি যদি একটু অন্যভাবে বলি যে 2G থেকে 3G থেকে 4G বিগত এই 25 বছরের জার্নি বাংলাদেশে কানেক্টিভিটির, এই 25 বছরে তো আমরা বলতে পারি যে 2G 3G 4G এর অ্যাডভান্সমেন্টের সাথে আমরা গভর্নমেন্টের সাথে ওতপ্রোতভাবে কাজ করে গেছি. অ্যান্ড লুক এট দ্য অ্যাডভান্সমেন্ট অফ the technology and the advancement of the country parallelly যেভাবে হচ্ছে. So
2G সময় আমরা ফোনে কথা বলতাম, একটা দুটো ফোন করতাম, এরপরে 3G আসলো, আমরা ইন্টারনেটে টুকটাক ব্রাউজিং করা শুরু করলাম, টেক্সটিং করা শুরু করলাম, হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজিং, ভাইবার, এন্ড দেন 4G আসছে, আমরা এখন ভিডিও কনফারেন্সিং করে বেড়াচ্ছি অল থ্রু, মানে কাজ হচ্ছে এই যে এখানে টেলিকাস্টও হচ্ছে ওভার দ্য ইন্টারনেট চলে যায়, এন্ড দেন তারপরে আরেক স্টেপ বাড়বে যখন আমরা 5G আসবো। সো দেশের ডেভেলপমেন্টের সাথে এই কানেক্টিভিটির একটা ডিরেক্ট লিঙ্ক আছে, ইটস ভেরি কানেক্টেড। It's only going to help our infrastructure and everything massively. So basically what he's trying to say is যে it's going to help us in আমরা যদি তিনটা সেক্টরে ভাগ করি, the businesses, the industries, এটাকে massive ভাবে হেল্প করবে on a personal level, like gaming, আমরা gaming and all, and যদি বলি বাংলাদেশের ইনফ্রাস্ট্রাকচার, গভর্নমেন্টের অনেক বড় বড় কাজ, these can all be done with 5G in a very efficient, smoother, faster way. Now 5G is still new. অনেক myths আছে 5G নিয়ে, যে মেবি I've read some crazy things on the internet before coming for this, যে apparently it's not good for health, অনেকে এটা বলছে। Secondly, I think আমেরিকাতে কোনো একটা সিটিতে লঞ্চ করার আগে the airport authorities were showing concerns যে it might interfere with their radar system and also myths গুলা কি এবং কি আছে out there? Well, actually, আপনি যদি দেখেন যে the base station, the frequency and all, এগুলো সব these are all like electromagnetic wavelengths, and then definitely এগুলোর একটা ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যাপার আছে এখানে, যে আমি ফ্রিকোয়েন্সিগুলো কিভাবে অ্যালোকেট করছি, কোন ফ্রিকোয়েন্সির সাথে কিভাবে ডিস্টরশনগুলো হচ্ছে। সো এটা খুবই ওয়েল প্ল্যান করে করা, নট এভরি এটা, এবং এটা দেশের গভর্নমেন্ট কন্ট্রোল করে, রেগুলেটর কন্ট্রোল করে যে আমি কোন ফ্রিকোয়েন্সিতে দিব, আমি কাকে আর্মিতে কোন ফ্রিকোয়েন্সি দিয়েছি, রেডিওতে কোন ফ্রিকোয়েন্সি দিয়েছি, টিভিতে কোন ফ্রিকোয়েন্সি দিয়েছি, এয়ারলাইন্সে কোন ফ্রিকোয়েন্সি দিয়েছি, 3Gতে কোনটা দিয়েছি। এই পুরো ডিস্ট্রিবিউশনটা আসলে দি কোম্পানিজরা করে না, এটা আসলে রেগুলেটররা করে, এটা গভর্নমেন্ট করে, এন্ড দে নোজ দ্য বেস্ট যে কোথায় কিভাবে অ্যালোকেট করতে হবে, সো দ্যাট ইচ ফ্রিকোয়েন্সি ডাজ নট ইন্টারফেয়ার উইথ দি আদার্স। সো এটা হচ্ছে এটাকে ম্যানেজ করতে হবে। দের ইজ নো রিস্ক, ইট হ্যাজ টু বি ম্যানেজড। কিছু মানুষ ভয় করে যে এটা হেলথের ক্ষতি হবে, আমার হার্ট এইপার ওইপার হয়ে যাবে। ওয়েল, দ্য মোস্ট ক্ষতিগ্রস্ত বা যে জিনিস বলা হয় সেটা তো টিভি দেখতেছি আমরা সারাদিন বসে, টিভির মধ্যেও কিন্তু একটা ভালো ফ্রিকোয়েন্সি আছে, যেটা কিন্তু আপনার মোর পাওয়ারফুল দ্যান দি মোবাইল টেকনোলজি। টিভির মধ্যেও কিন্তু, কারণ টিভি তো আপনার দেশ মানে কোনা পর্যন্ত ছড়ানো টিভির ফ্রিকোয়েন্সি। সো ফ্রিকোয়েন্সি, রেডিয়েশন, এগুলো নিয়ে আর কথা বলে লাভ নেই, এগুলো এখন আমাদের বাতাসে ছড়ানো। হ্যাঁ, সো ওইটা হচ্ছে পার্ট অফ আওয়ার লাইফ। সো সাজ্জাদ ভাই, 5G নিয়ে অনেক কিছু বলছিলাম, আপনার প্রসঙ্গে যদি আসি, হাউ লং হ্যাভ ইউ বিন ওয়ার্কিং ইন দ্য টেলিকমিউনিকেশন ইন্ডাস্ট্রি? It's been long time, around 17 years. Oh my god, অনেক লম্বা একটা সময়। সেই 17 বছরে আপনি অনেকগুলো ট্রানজিশন দেখেছেন এই টেলিকম ইন্ডাস্ট্রির। আপনি যেটা বলছিলেন 2G থেকে 3G, 4G থেকে 5G, how excited are you guys এই 4G থেকে 5G যাওয়াতে? Well, actually our job in this sector is to, মানে আমি যদি গ্রামীণ ফোনের কথা বলি, our vision is to empower societies. Right. And that's why we are always inspired to bring in technologies, to expand technologies, to, I mean, যেটাকে আমরা বলি democratizing the technology towards the last mile. So গ্রামে গঞ্জে প্রান্তিক অঞ্চলে আমরা এই ফাস্ট কানেক্টিভিটি নিয়ে যাওয়ার যেই মজাটা, যে আনন্দটা, এবং এটার সাথে সাথে আমি যেটা বললাম যে দেশ ডেভেলপ হচ্ছে, এই আনন্দটাই আসলে আমাদেরকে সবসময় এগিয়ে নিয়ে যায়, and we are inspired. It's a great feeling, like if you're involved in some kind of work যেটা আপনি জানেন at the end of the day আপনার দেশকে হেল্প করবে আগে যেতে, it's a wonderful feeling. It's a wonderful feeling, and that's why it keeps me going for the last more than almost 2 decades, যে কিভাবে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি আমরা with this technology, because every day it is growing. তো এই যে কন্টিনিউয়াসলি যে আপগ্রেড হচ্ছে, that's development, and when it's development, it's fun. So Sajjad bhai, we were talking about the fun related to it, from this transition from 4G to 5G. You being in the industry itself, মানে what are the hardships, problem কি face করছেন in trying to maintain this transition 5G তে যাওয়ার জন্য? So as you know that any kind of technology তে যেটা হয়, infrastructure, the ecosystem needs to be supporting, and এটা রেডি থাকতে হয়, আপনার মার্কেট থাকতে হয় to support the investments, because like it or leave it, these industries are hugely investment hungry. So একদিকে আপনার ইকুইপমেন্টস আছে, লাইসেন্সেস আছে, অন্যদিকে আপনার গভর্নমেন্টের সাথে আমাদের স্পেকট্রামের ফিজ আছে, সো these are expensive, and এই জন্য যেটা করতে হয় যে আমাদেরকে ইনভেস্টটা আগে করতে হয়, মার্কেটটা পরে আসে। So you need to prepare the market. At the same time আমরা ecosystem playerদের সাথে কাজ করতে হয়, like handset manufacturers, technology providers,
যাদের সাথে সিঙ্কে কাজ করে, থাকতে অনেকজনের অনেক সাথে সাথে আপনার সিঙ্কে অনেকটাই, থাকতে এবং হ্যাঁ। কাছে সাথে কাজ করে টেকনোলজিগুলোকে অ্যাফোর্ডেবলি বাংলাদেশের জন্য আনতে হয়। জি সো ফর এক্সাম্পল 4G হ্যান্ডসেটস এখনো কিন্তু 10,000 টাকা বা 8,000 টাকা 9,000 টাকা লেভেলে আছে, বাট মানুষ কিন্তু চাচ্ছে যেটা আরো নিচে নামে আসতে। 5Gর ক্ষেত্রেও সে একই জিনিসটা হবে যে জি ওয়ান্স এটাকে আরো নিচে কিভাবে নামায় নিয়ে আসা যায় প্রাইসটা, সো দ্যাট পিপল ক্যান অ্যাফোর্ড। জি সো বাংলাদেশে তো হিউজ পপুলেশন, সো যদি পিপল ক্যান অ্যাফোর্ড দেন ইউ হ্যাভ আ বেটার বিজনেস। অ্যাবসলিউটলি So and then if you have a better business, then more and more ecosystem will develop. So এই জন্য এটা একটা চিকেন এন্ড এগ সিচুয়েশন যে আপনি Right. আগে ইনভেস্ট করবেন, হ্যাঁ তারপরে মার্কেটটাকে রেডি করবেন, অর Right. আপনি মার্কেট রেডি হবে তারপরে হ্যাঁ, ইনভেস্ট করবেন। সো right. উই অলওয়েজ হ্যাভ টু ইনভেস্ট ফার্স্ট। স্পিকিং অফ দ্যাট, আপনি ইউ টকিং অ্যাবাউট যে আপনাদেরকে আগে রেডি হতে হয় বিফোর দ্য ইয়ার্স, ইউ হ্যাভ টু বি ফিউচার রেডি। ইন এ কান্ট্রি লাইক বাংলাদেশ, আপনি যে বললেন যে জিনিসটাকে পুরো ওভারঅল সবার সাথে সিঙ্কে থেকে মানুষের অ্যাফোর্ডেবিলিটির ভিতরে আনতে হয়, এটা কি উড ইউ কনসিডার আজ বাংলাদেশ ইজ টু বি লাকি যে আমরা পাই এভাবে করে উইদিন আওয়ার রেঞ্জ? I would say that we are lucky in a sense that we have a huge population. So গুড we পয়েন্ট। always have that economies of scale. হ্যাঁ So আমরা যখন ম্যানুফ্যাকচারারদের সাথে কথা বলি বা ইকোসিস্টেমের সাথে কথা বলি, we say that okay, we have a huge demand, we have a huge market, so জি। you bring down the prices. Similarly হয়তো সেটা লেস পপুলেটেড কান্ট্রিতে আর একটু ডিফিকাল্ট হয়ে যায় যে ইকোনমিজ অফ স্কেল। জি। আমাদের আসলে অ্যাডভান্টেজটা ওইটাই। অ্যাবসলিউটলি, এটা একটা অন পয়েন্ট আমি বলবো। বাংলাদেশে আপনারা কাজ করছেন উইথ দিস ট্রানজিশন অফ 5G, বাট হাউ লং ডু ইউ থিঙ্ক ইট উইল টেক টু কভার দ্য এন্টায়ার কান্ট্রি উইথ 5G? মার্কেটটা আসলে যদি ডেভেলপ করে যায় সারা বাংলাদেশে, তাহলে অবশ্যই সারা বাংলাদেশে এটা ফাস্টার যাবে। বাট জি at this moment, looking at the current infrastructural development, I see that Dhaka is more ready than other cities. So it will take some time. So for example, বাংলাদেশে 5Gর ইকোসিস্টেমটা শুধু 5G আনলে তো হলো না, 5Gর ইকোসিস্টেমটা রেডি হতে হবে। সো ওই ইকোসিস্টেম রেডি হতে আরো 2-3 বছর সময় লাগবে। অ্যান্ড দেন ইভেনচুয়ালি ডিসেন্ট্রালাইজেশন অন্যান্য সিটিগুলোকে সেই লেভেলে আসার জন্য একটু সময় লাগবে। সো ইট উইল টেক সাম টাইম। যদি আমি টেকনোলজি টু টেকনোলজি বলি, একটা টেকনোলজি থেকে একটা টেকনোলজি ম্যাচিউর হতে 5 to 7 ইয়ার্স লাগে, ট্রানজিশন পিরিয়ড। সো ইফ ইউ সি দ্যাট বাংলাদেশে মাত্র 4G এখন স্প্রেডেড হচ্ছে। হ্যাঁ সো এটা 18-19 এর দিকে এটা স্টার্টেড। So it will take another 5-6 years to get mature, and then 5G will start exploring. নাইস। সো আমরা ওভারঅল ইন জেনারেল কথা বললাম যে ওয়ার্ল্ডে কোন কোন ইন্ডাস্ট্রি কোন কোন সেক্টরগুলো চেঞ্জ হবে, বাট ওভারঅল হাউ ডু ইউ সি দ্য ওয়ার্ল্ড চেঞ্জিং উইথ দি অ্যাডভান্সমেন্ট অফ 5G? First of all, productivity will be a huge uplift. In the business, in the government, in productivity will be huge uplift altogether. আমরা মানুষ যতটুকু করতে পারছে না তার থেকে অনেক বেশি হয়তো টেকনোলজি করবে। ইউ হ্যাভ হার্ড অ্যাবাউট AI, ML, রিইনফোর্সমেন্ট লার্নিং। দিস জিনিস এই জিনিসগুলো যেটা করবে যে আপনার অনেক কিছু নিজেরা ফিল ইন করে দিবে, যেটা মানুষ করার আগেই সে করে ফেলবে। এই জিনিসগুলো আরো ফ্লোরিশ হবে। সেকেন্ড জিনিস হচ্ছে যে উই উইল সি মোর technology is taking advantage, like for example আমরা এই যে ড্রাইভারলেস কার্স এর কথা বলছি। সো এই জাতীয় জিনিসগুলো এখনো অনেক টেস্টিং ফেজে আছে, ট্রায়াল এন্ড এরর করছে, বাট অলরেডি এগুলো আরো পারফেকশনে চলে আসবে 3-4 বছরের মধ্যে। আপনি দেখবেন যে এই টেকনোলজিগুলো ফুল অ্যাডভান্টেজ নিচ্ছে। সো ইউ থিঙ্ক বাংলাদেশের মতো একটা, লেটস সে ফর এক্সাম্পল ঢাকা সিটি, এখানেও সম্ভব ড্রাইভারলেস কার্স উইথ অনেক কিছু যদি আমি যে বলবি ড্রিমই হতে হবে 5Gর ক্ষেত্রে। যদি আমি দেখি যে বাংলাদেশের ট্রাফিক সিস্টেম সিগনিফিকেন্টলি ইমপ্রুভ করছে, আমরা যদি ঢাকা চিটাগাং একটা এলিভেটেড হাইওয়ে দেখতে পারি, আমরা যদি মনে করেন ঢাকাতে একটা লেয়ার ট্রাফিক হাইওয়ে দেখতে পারি যে একতলা, দুতলা, তিনতলা, একটা তালা থাকতে পারে যেখানে হাই স্পিড কার্স চলবে এবং সেখানে ড্রাইভারলেস হবে। ওয়াই নট? ইমাজিনেশন, আমরা পজিটিভ নেশন, সো পজিটিভলি চিন্তা করতে হবে। আর থার্ড পয়েন্ট যদি আমি বলি যে গভর্নমেন্টস উইল স্টার্ট টেকিং হিউজ অ্যাডভান্টেজ। অ্যান্ড বাংলাদেশে আমি অলওয়েজ ইন্সপায়ার্ড টু শেয়ার দিস স্টোরি অফ দিস ভ্যাকসিনেশন। আপনি দেখেন যে বাংলাদেশের মনে একটা কান্ট্রিতে ভ্যাকসিনেশনটা কিন্তু 100% ডিজিটালি হলো, রেজিস্ট্রেশন থেকে শুরু করে আপনার সার্টিফিকেট পাওয়া পর্যন্ত। সো বাংলাদেশ যদি এরকম একটা কমপ্লেক্স জিনিস এভাবে করতে পারে, তাহলে ফাস্ট ফরওয়ার্ড 5 ইয়ার্স বাংলাদেশ কি না করতে পারে। ওকে, সো we're almost near the end. Is there anything that you would like us to tell about 5G that we are not clear about, that we should know from a telecom industry expert's point of view? যখন আমরা 3G থেকে 4G তে এসেছি তখন জাস্ট 3Gর জিনিসগুলোকে আমরা 4G তে অ্যাডভান্টেজ নিয়েছি, বাট 5G requires building a lot of things together.
সো ফর এক্সাম্পল হ্যান্ডসেট ম্যানুফ্যাকচারাররা এখানে 5G অ্যাপ্লিকেশনস ডিভাইসেস তৈরি করছে, দেয়ার আর ডেভেলপার্স, দেয়ার আর গভর্নমেন্টস, দেয়ার আর বিজনেসেস দ্যাট থিঙ্কিং। সো 5G ইজ এ কোলাবোরেটিভ নেটওয়ার্ক। এখানে আসলে একা কেউ কিছু করতে পারবে না, একসাথে অনেকজনকে একসাথে সবাইকে বসে advance এটাকে হতে কো হবে, ক্রিয়েট হ্যাঁ। করতে হবে। জি। সো দ্যাট ইজ 5G, দ্যাট ইজ দ্য বিগেস্ট থিং। বাট 5G নিয়ে সবাইকে পড়াশোনা করতে থাকতে হবে, ড্রিমি হতে হবে ঠিক অ্যাজ এ টেকনোলজি, এন্ড দ্যাটস হাউ উই বিল্ড দ্য নেশন ফর ফিউচার। Sajjad bhai, thank you so much for your time. It was amazing থ্যাংক ইউ, having you থ্যাঙ্কস over টু ইউ here. অ্যাজ ওয়েল। As you guys saw, যে আজকে আমরা অনেক মজার একটা টপিক নিয়ে কথা বললাম. It's all about being future ready. Both him and me, we are equally excited. We want to see what's coming in the future. But শেষ করার আগে আপনাদের জন্য আমি একটা quiz রাখতে চাই, because I want you to win something attractive from Samsung. I'm going to throw a question at you. এই কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার যদি আপনি কমেন্টে দিতে পারেন, you will win something from Samsung. So the question is, আজকে সাজ্জাদ ভাইয়ের সাথে আমার first question কি ছিল? What was the first question I threw at Sajjad bhai? You throw the answer in the comment section and win something amazing. So, as we said, আমরা এতক্ষণ অনেক এক্সাইটিং কিছু জিনিস নিয়ে কথা বললাম about the opportunities, the limit and everything. কোথায় যাচ্ছে future? It's amazing. So be future ready. It's me, Nawaf Nasir, signing out from the Acast. Get future ready and be with the fast technology. Thank you. Bye-bye.